الله يعطيكم العافية. رح نبلش هلأ بالأوتو إميون ديزيزز. document 3 page 170. What is autoimmune diseases? Autoimmune diseases are due to a specific reaction, يعني autoimmunity of the immune system against self antigens, مش non-self, leading to tissue lesions, أضرار بالتشوز. Even though the effector mechanisms are identical to those involved in anti-infection responses, like the clinical manifestation differ according to the target or antigen. Okay, بالعربي بتوضيح. autoimmune diseases يعني هي إذا بدك الأمراض اللي سببها المناعة الذاتية، اللي هي بدل ما يتوجه الاميون سيستم against non-self يصير بيتوجه against self components. من self components self cells, self molecules or tissues. هلا بنعطي أمثلة بعد شوي. Autoimmunity. Autoimmunity, the immune system comprises extremely diversified repertoire خزان of T and B cells receptors that allow efficiently to defend the body within the environment. We have previously seen that the cornerstone of this defense is the capacity of the immune system to tolerate self-antigen. هي سبب أخذناها. It can tolerate self, يعني protect self. It will not eliminate self normally. And reject the non-self, يعني that is attack the non-self antigen. Modified self cells, APC, cancerous cells, microbes, toxins, any non-self can be resisted and the immune system try to eliminate it. In other words, there are normally no functional autoreactive B and T cells. بالحالات العادية ما في abnormal function of B and T cells. However, لكن بكل قاعدة استثناء، ولكل شيء طبيعي مرات بيتعرض لشيء بصير غير طبيعي. However, every biological system is prone معرض to malfunction. يعني صار في malfunction لمين مثلا؟ T cell ل B cell. In the case of autoimmunity, this leads to an abnormal reactivity يعني reaction or immunity against self-antigen. خلينا نطلع شوي هون بعد شوي بنكفي القراءة. ممكن يكون autoimmunity directed against a specific organ, for example thyroid. بعض أمراض الغدة الدرقية سببها autoimmunity, that the immune system is directed against this organ only, specifically to this organ, or other organs or tissues or cells. For example, in case of multiple sclerosis disease، هذا الديزيز هون اسمه thyroiditis، يعني مرض الغدة الدرقية. هون multiple sclerosis بالعربي مرض التصلب اللويحي. شو يعني التصلب اللويحي؟ That is بيقولوا له MS disease. ليه؟ لأنه M و S اختصار. شو بيعمل هيدا؟ The immune system attack the myelin envelope of neurons so that the neuron or nerve fiber will be demyelinated. يخسر الميلين. وبالتالي electrifying بكهرب the surrounding tissue and abnormal إذا بدك transmission of nerve messages along the neuron. فإذا هذا المالتيبل سكليروسيس هو بيؤدي إلى تلف بالمايلين اللي بتغلف النيرف فايبر، كما سنرى فيما بعد في النيرف سيستم، مما يؤدي إلى خلل بانتقال
الشحنة الكهربائية عبر النيرف فايبر، وأيضا إلى surrounding tissue بصير بيعمل إذا بدك electrifying surrounding tissue، الكهرباء بتروح برات النيرف فايبر حول النيرف فايبر، مما يؤدي إلى مشاكل كثيرة. بدناش نحكي عن السيمتوم، بس إنه هذه. النوع الثالث اللي هو الأورجان سبيسيفيك أوتو إميونيتي، بتصير بالبانكرياس directed against pancreas. The immune system will be directed against the pancreas. مين بالبانكرياس؟ في خلايا معينة بالبانكرياس هلا بنقول عنها، هي صفحة 261. مش مفروض تعرفون على الغايب، لا، only understand، read and understand. هذا البانكرياس هون. البانكرياس في بقلبه يعني عدة أنواع من التيشوز، والبانكرياس أحدى مسؤولياته هو regulation of glucose level in blood. في عنده بقلب البانكرياس في أنسجة بيقولوا لها islets of Langerhans. islets of Langerhans. هي الايلتس اوف لانجرهانز في بقلبها نوعين أيضا من التيشوز، بيتا سيل والفا سيل. بيتا سيل الخضراء والالفا سيل اللي لونها بني. كبرها شوي، كبرها شوي. هي the immune system will be directed against beta cell. beta cell تفرز الانسولين، ايون الخضر. البني اني الفا سيل. الفا سيل بيفرزوا هرمون تاني اسمه جلوكاجون. خلينا نركز على البيتا سيل which secretes insulin hormone. insulin hormone هو الهرمون responsible for decreasing glucose level in blood، وبالتالي prevents the increase of glucose of blood in blood، وبالتالي بيمنع ارتفاع السكر بالدم. يعني if the immune system تحديدا التي cell directed against beta cell, it will kill the T cells will kill beta cells which secrete insulin. Really what's happening here is إذا بدك يعني filtrating the pancreas، بيفرغوا البنكرياس من شو؟ من البيتا cell by killing them. Why? Still this issue or this case is still under study. They don't know well why, but maybe due to genetic predisposition، بسبب استعداد وراثي للموضوع، or genetic modification of T cell so that they attack at a certain stage of life, may attack beta cell or maybe attack the beta cell at early childhood. بيعمل هذا مرض مما يؤدي إلى ارتفاع السكر بالدم. لما بيرتفع السكر بالدم بسبب غياب الانسولين، وهذا المرض اسمه diabetes type 1 IDDM، يعني insulin diabetes mellitus type 1، أو بسموه diabetes type 1، مرض سكري من النوع الأول سببه نقصان أو فقدان الإنسولين. هذا السبب طبعا هذا المرض. نرجع له. هذا المرض اسمه diabetes mellitus، تكتب diabetes type 1 or IDDM. هلا بنقلك بعد شوي كمان كيف تنكتب وتنلفظ مظبوط بعد شوي صغير. ثالث مرض الاوتو اميونيتي، شو اسمه ثالث مثل مياسينيا.
مياسينيا هو نوع من الأمراض اللي بتسبب شلل للعضلات، مش الشلل الأطفال، لا هذا موضوع تاني. تفتح هون على صفحة 175. When there is arrival of action potential here، مثل ما بكون تاخده بعدين من nervous system، مش مطلوب منك تحفظ هذا المثل. هون في مثل على المياسينيا disease. Myasthenia is an autoimmune disease due to antibodies specific for acetylcholine receptor on muscle cell. Acetylcholine is a neurotransmitter that's to say a substance secreted in the nerve endings and responsible for transmission of the nerve impulse to the muscle cell, causing contraction. اللي بيصير هون بيصير بالاوتواميونيتي بحالة هذا المرض انتي ريسبتور انتي acetylcholine receptor antibodies. يعني هون أسرح وقت شوي صغيرة. اللي بصير هون إنه في عنا بصير بالشكل التالي: anti acetylcholine receptor antibodies bind to this receptor. لمين؟ هو receptor إني normally receptor for acetylcholine. هذا acetylcholine هيدا أخضر. By this way the anti acetylcholine receptor antibody will bind to this receptor, preventing the antibodies to bind to the receptor. By this way result on muscle هون contract. هون عند هذا المريض will not be contracted, and once the acetylcholine binds with the receptor here response هون contraction. هون شو بصير فيه هون؟ no contraction. هون بصير فيه contraction، مما يؤدي إلى paralysis يعني no contraction of skeletal muscles. يعني يصدر أمر للعضلة لحتى تتخلص لكن ما بتتخلص، بالتالي no movement. هيدا هو المرض إذا بدك اللي ل مياسينيا جريفيس. ضروري نحفظها عن غيب؟ أكيد لا، بس نفهم. هلا in a normal person اللي ما عنده auto immunity مثل هذا المرض، مثل هذا الديزيز، ما بصير في عنده هيك عادي، بصير في normal contraction. اللي عنده المرض بصير ما عنده ability ليكون في عنده contraction. هلا ارجع شوي لورا. أما in case of autoimmune diseases where no specific organs are the targets. For example, here في مرض بيقولوا له skin scleroderma, kidney lupus، بس أشهر منهم هاو اللي أشهر من هاو هو هيدا النوع سامعين بالروماتيزم، روماتويد arthritis. روماتويد نوع من الروماتيزم which is a disease in the joints بالمفاصل. هون هذا مش non organ specific. ليش مش ليش non organ specific؟ أقرأ لك ليش. While the response against the foreign antigen normally results in its elimination, it's obvious that an autoimmune response cannot totally eliminate the constituents of the body. هلا افترض في عندك مثلا microbe attacks your certain body cell, for example a bacteria, or عندك cancerous cell, or عندك modified cell, or عندك toxin. The immune system try to eliminate it, try to kill the abnormal cell and eliminate the toxin by neutralizing it. But لما بيكون في عندك self component كيف بدي يعملوا له elimination؟ وبالتالي بهالحالة بصير في المرض مستمر. The immune system is thus persistent، مستمر، لأنه في عندك self components اللي موجودين بجسمك. And this leads to chronic، وبالتالي بيعمل هذا الشيء التهابات مزمنة، inflammation، التهابات chronic مزمن.
that destroys the tissues مثل ما بصير في destruction من شوي قلناها للبيتا سيلز مثلا، او بصير في destruction للنيورونز، او بصير في destruction لاي شيء اخر of the individual and may be fatal. هذا ممكن يكون قاتل. Some autoimmune diseases are specific. قلنا لك مثل مين؟ مثلا diabetes mellitus type 1 are of some organs. The antigen target by the autoimmune response is expressed only on the cells of a given organ. As in the immune system or immune cells are directed against a specific cells, not organ as a whole, but specific cells of a given organ, which is then selectively يعني بشكل انتقائي destroy. مثل صريح وواضح عليه هذا مثل البيتا سيلز اوف ايلتس اوف لانجرهانز اللي مرقت عنا بصفحه 261 وكرر صفحه 261 مش للحفظ only to understand. Other autoimmune diseases are not specific of organ. مثلا they are directed against antigens present through the entire body. بيكون موجود الانتيجينز موجودين all over your body in many organs of your body, not a specific organ. Immune complexes مثلا هذا example. Immune complexes يعني antigen والantibody، يعني الانتيبادي binds to the antigen deposit وين؟ بالكدنيز بالسكن وبالجوينتس. لما بروح على الكدنيز بيعملوا مرض معين بيقولوا له كدني لوبس، ولما بروح على السكن بيعملوا مرض ثاني اسمه سكليروديرما. ديرما يعني يشيلوا على بالجلد. ولما بروحوا على الجوينت شو بيعملوا؟ روماتويد ارثريتيس. فاذا الانتيبادي بس يتحد مع الانتيجين الموجود هون او الموجود هون او الموجود هون بيعمل شو؟ بيعمل هذه الاوتو اميونيتي وبيعمل دامج لهم. بانهم هولي الانتيجين والانتيبادي بايندينج موجودين هون وهون وهون، وبالتالي مش اورجان سبيسيفيك. Mechanism involved in autoimmune disease. Some autoimmune diseases are due to the production of antibodies. يعني هون مين بيكون السبب؟ الانتيبوديز. خلينا بس اعمل هايلايت عليهم شوي. Wait moment. Some autoimmune diseases are due to the production of antibodies. شفت الانتيبوديز هون؟ Specific to a given autoantigen. يعني specific to a self antigen. Auto يعني self. Circulating immune complexes. شو الاميون complexes؟ Antigen bind to the antibody. Okay. Then form molecular aggregates. وبالتالي تخثرات أو تجمعات أو كتل. That are deposited in the skin. Deposited when in the skin. قلت لك بيعملوا سكليروديرما. أو بالكدنيز بيعملوا كدني لوبس. Or joints بيعملوا روماتويد arthritis. أعطيك هون مثلا روماتويد arthritis for example is due to the deposition. بيترسبوا الانتيجين والانتيبادي مع بعضهم bound وين بالجوينت. هون وهون 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 مطرح ما في جوينت. In small joints أكثر شيء بينه بالسمول joints such as those of finger. ليش؟ لأنه هونيك أكثر small joints مش large joints بالشولدر. These complexes lead to an inflammatory reaction. بصير في inflammatory reaction وكرونيك ومزمن ودائم. مزمن يعني that is remains for a long period of time if untreated. Characterized by painful edema. بصير في انتفاخ بالجلد بالمنطقة اللي هون والبتاعت الانفلاميشن. الادما pain redness وهيت بيحمر المنطقة كثير احمرار دائم ووجع عند استعمال المفاصل joint وهيت اوكي وادما مثل ما قلت لك انتفاخ. اظن 4 علامات. and distortion
يعني إذا بدك يعني تشويه of the fingers، اللي بيصير هذا الجوينت مشوه ومش ظابط، بيصيروا بهذا الشكل بدل ما يكون ستريت هيك، بيصيروا هيك. شوفي هاي الصورة هون، multiple sclerosis demyelination، يعني فقدان الميلين. هذا النورمال اكسون، نورمال نيرف فايبر. هذا نورمال مايلين شيث of a normal nerve. بس هذا one nerve fiber. هذا النيرف فايبر اللي هون شفتيه هون بصير فيه damaged myelin. اوكي، شو اللي بصير عندك هون؟ هذا المرض بهالحالة يسمى MS يعني multiple sclerosis، التصلب اللويح. هون في عندك normal transmission of nerve message هيك from one node of Ranvier to another. Do you remember؟ اللي بصير هون no normal transmission of nerve message here. Troubles and disorder in transmission of nerve message. Here the nerve message partially transmitted to the nerve fiber via the nerve fiber, partially transmitted to the surrounding tissue. تروح الكهرباء هيك إذا بدك بهالشكل، لأن النيرف impulse هي electrical nerve message nature لها electrical. It will electrify the surrounding tissues, surrounding cells here. بصير في mental disorder، مشاكل عقلية، troubles in vision، بصير في physical troubles، other physical troubles. وبالتالي هذه مجموعة من العوارض اللي بتصير ب multiple sclerosis. هل المفروض نعرفهم على الغاية؟ لا أبدا، نرجع مطرح ما كنا. Some autoimmune diseases are due to specific T cell. هون responsible مش ال B cell that produce antibodies specific to self-antigen. لا، يعني هون الانتيجنز antibodies produced by B cells bind to self-antigen، مثل إذا بدك يعني found in the joints here, found in the kidneys, found in the skin. هون responsible abnormal cells, abnormal immune cells in specific T cells directed against a given antigen that destroy the target organ. For example, insulin, diabetes mellitus، أي يعني إذا بدك mellitus IDDM. هذا بقولوا له diabetes type 1. diabetes type 1 يعني السكري من النوع الأول. شو بيعمل هذا؟ due to autoimmunity against beta cells، مش B cell، مضبوطة مكتوبة صح. beta cells of Islet of Langerhans، صفحة 261. أرجع لها. The T cells attack beta cells that secrete insulin. By this way, but when beta cells are all or partially or totally destroyed, no more insulin are secreted. No more insulin are secreted. طيب شو الرول للإنسولين طالما هيك؟ The role of insulin is to decrease glucose level in blood. يعني prevent the increase of glucose، بيمنع ارتفاع السكر بالدم. إذا الإنسولين مش موجود بسبب تدمير البيتا سيلز of Islet of Langerhans، السكر بالدم شو بصير فيه؟ السكر هون بالدورة الدموية بيرتفع. انت عم تاكلي اكل وعم يتراكم السكر بالدم، ما في مين ينزله. هذا بيعمل مرض diabetes type 1. نرجع مطرح. Against the beta cells of Islet of Langerhans in the pancreas. These cells secrete insulin, as I told you, a hormone that mediates glucose absorption from the blood and its consumption in the metabolism.
بيقول لك انه هو الانسولين اللي بيساعد على امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا. لما الانسولين مش موجود بيتراكم الجلوكوز بالدم، الكونسنتريشن له بترتفع، بدل ما يكون مثلا 100 ملغ بير ديسيلتر بيصير 160 170 و200 و300 بيوصل 500. In IDDM patients, autoreactive T cell only abnormal T cell. ليش؟ They don't know, scientists don't know why, but maybe due to genetic disposition, predisposition. يعني استعداد وراثي للموضوع، في genetic change، genetic modification DNA لسبب ما مجهول. Infiltrate بفرغ بصفي pancreas and selectively destroy beta cell. This leads to a drop of insulin level. Insulin level بينزل partially or totally. يصير في total deficiency, lack or deficiency, and to glucose accumulation in the blood. مثل ما قلت لك glucose بيتجمع بالدم. This condition is known as hyperglycemia. هيدا مرض ارتفاع السكر بالدم. ارتفاع السكر بيقولوا له hyperglycemia. Causes serious metabolic disorder. multiple sclerosis اللي حكينا عنه من شوي، مش هون. فرجيتكم على الصورة، هي صورة تانية كمان مثل هاي. هاي مثلها. هذا normal healthy individual or normal transmission. بتذكري بالأول سنة from one node of Ranvier to another jumping nervous message. هذه myelinated nerve fiber مش non-myelinated. Normal person. The nerve message jumps from one node of Ranvier to another. بهالشكل. not. هذا normal. هون شو بصير هون؟ The nerve message abnormally transmitted. Why? Due to distortion. Distortion يعني قلت لك تدمير، تشويه of myelin, partially or totally. The nerve message partially transmitted through the nerve fiber axon and partially transmitted to the surrounding tissues. Multiple sclerosis is due to autoimmunity against myelin sheath. حول الشيث زي ما انت envelope، الغطاء المايلين والغلاف المايلين اللي بيكون of the central nervous system. بتصير the central nervous system. في عندك white matter وعندك gray matter. white matter مطرح ما فيه myelinated nerve fiber، ناخذهم بعدين nervous system. هلا مجرد معرفة مين يعني central nervous system. brain and spinal cord. myelin acts as an electrical insulating material. في myelin هو complex lipid white lipid. برجع بعيد. myelin is a complex white lipid that envelops certain nerve fiber. مش كل النيرف فايبر. النيرف فايبر اللي عندهم مايلين شو بصير؟ هن اللي بتأثر around the axon that permits a rapid and correct صحيح transmission of nerve impulses. nervous transmission along strip يعني إذا بدك axons اللي هن damaged axons is altered and the patient suffers from serious neurological deficiencies, trouble in vision or blindness in one eye, mental troubles, etc. إلى آخره. هيك بنكون خلصنا هذا الأوتو إميون ديزيز. الأبستراكت له هون، خلاصة له هون. page 173. أيون هون لي. فإذا هذا الأبستراكت summary of autoimmune disease هيون هون لهون. concept map هون. عندك هيدا related to document 1 صفحة 174 وهيدا related to document 2 ملغى.
وهذا related to document 3 اللي هو الautoimmune diseases. لكن مثلا شو قلت لك يعني سبب الautoimmune diseases سببه genetic predisposition بيعتقدوا العلماء. يعني the B cell that at a certain stage of that life cycle or life or due to a certain reason becomes abnormal. بيصير certain not all B cells certain B cells will produce antibodies that are bind to cell. تذكر الماتوريشن كيف بيصيروا البي سيل والتي سيل mature. Those that can bind to self are usually eliminated. Those can bind to non-self, those B cells that can bind to self are eliminated, and those can bind to non-self are preserved. Some B cells that are directed to non-self, some B cells that are directed to self components, self cells or self molecules are preserved for an unknown reason, maybe due to genetic change. وعندك هون في عندك الأورجان سبيسيفيك autoimmunity مثل multiple sclerosis مثل IDDM أشهر مثل هو هيدا. ونون أورجان سبيسيفيك مثل كدني لوباس وروماتويد أرثريتيس. وعندي كمان أنت عندك أيضا مياسينيا جريفيس مثل مياسينيا جريفيس autoimmune disease. هذا to understand as an example مش acquired knowledge. اللي ممكن ينحل بالاكسرسايزز هو هون exercise 3. بعيد شوي عن الاوتواميونيتي بس بنحل. وفي بالسبورت اكسترا شيتس الريتن في عامل لك اني سبورت جراف. اذا بتطلع على السبورت اكسترا شيتس الريتن ايه بعت لكم يوم فوتوكوبي سابقا فيك تشوف فيها في شيء سبورت واكسرسايز 3. اللي ممكن ينحل الدورات المناسبة للأوتو إميون ديزيزز هو الشابتر اللي كنت بعطيكم إياها بالمايكروسوفت تيم اليوم بتاريخ اليوم 3 لما بعت هوم ورك 5. هوم ورك 5 هو إحدى الدورات بس ما رح أحل لك أي دورة، هو إحدى الدورات. بتمنى إنه اعتبريها كأنه كويس وحاولي حليها وبعدين بتشوفي بس اكتبوها يعني اكتبوا الصالوش شوي نكون جديين وانتوا قدها يعني ما بدوش مني لكم وانا واثق منكم. فهون مثل ما قلنا بالاوتو اميون ديزيزز هون شو ممكن نحل هون probing what could be the consequence of deposition ترسب of the immune complexes. شو الاميون complexes؟ antibody antigen binding together. يعني إذا بدك immune complex هو الانتيجين لما بكون عامل binding مع الانتيبادي أو العكس antibody binding to the antigen. الكدنيز you know that the kidneys is responsible for إذا بدك filtrating blood from certain molecules or certain excess molecules. The kidneys بكل بساطة can no more perform its function by filtration of certain products, for example, urea, uric acid, ammonium products, etc. ما بتقدر تقوم بدور. الثاني هو تيبل ملخص درو تيبل illustrating the autoimmune diseases. اسم الديزيز the sites when site يعني بأي organ and the resulting consequences. شو consequences؟ هو الأمراض بناء لهم هون بناء للسيمتومز اللي ذكروا هون وهون بس حطي لسه فيهم بيطلعوا معك. السبورت إذا بدك سبورت للأوتو إميون ديزيزز الدورة اللي ممكن تدعمكم وهي كتير حلوة ومهمة بنفس الوقت
تجمع الاوتو اميون ديزيزز مع شيء ثاني كمان ايضا بالاميونيتي. سبيسيفيك اميون ريسبونس هو دورة 2018 تاني. 2018 تاني دورة رسمية. هي بتساعدكم كتير، حلو كتير. That's all about autoimmune diseases and that's all about immunology. هذا خلص، هذا البارت إذا بدك خلص كليا. أنا مش أرجع للإميونولوجي إلا إذا عندكم أنتم شيء أسئلة معينة. Any comment please tomorrow according to program. حسب البرنامج بكرة موعد اللقاء، أي ساعة موعد اللقاء. خلينا بس نشوفها شوي، ركز غيري. موعد اللقاء الأربعاء الساعة 3. عفوا الأربعاء الساعة 3 يعني من 9 صار 10، من 10 ل 11. Okay. See you. Bye.